Okay, dear students, welcome to this class. See, so already in our last class, we had been regarding about the main important nutrients of our food, that means components of our food like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, along with roughage water with their functions and also sources. Already I clearly explained the functions and sources of that main components of food in a previous classes. Let's come friends, the next coming concept in this chapter, components of food is balanced diet. What it is? Balanced diet. So what means our balanced diet means what sir? Why should we take this balanced diet? Understand? See, what you till learned about what all components of food, these are all very necessary to our body. They are very essential to our body. Carbohydrates. Large, see, major components and minor components are carbohydrates, lipids and proteins. These three are the major components. They are required in a large quantity to our body. And minor components are there. Vitamins, minerals, roughage. So they are required in a very small quantities. Hence they are said to be minor components or minor nutrients. Understand? So our food is nothing but diet that must contain all these nutrients. That must contain all these nutrients in a right proportions. So that is called what? Balanced diet. See, it says that a diet that contains all the nutrients, water, roughage in a proper proportions is called balanced diet. So that should contain all nutrients, even carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, along with water and roughage in a proper proportions. So that food is called balanced diet. So you should maintain that food must contain all these nutrients. So have the balanced diet to avoid the diseases, to avoid the deficiency diseases. So in next part we will discuss about that deficiency disease. So to avoid, so doctor suggests that what? Let be the food be your medicine. ನೀವು ಸೇವಿಸುವಂತ ಆಹಾರನೇ ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೋಗಗಳು ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ರೋಗನೇ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಈಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಮೀನ್ಸ್ diet means food that contains all nutrients, water, roughage in proper proportions. That is called balanced diet. Okay, dear students, already you know that which food contain the sources, which sources. Understand? Carbohydrate sources, protein sources are there, fat sources are there, vitamin sources, mineral sources are there. So you should maintain these all food items in your diet. So that diet is called balanced food. So what is the advantages of this balanced diet, sir? If you consume this balanced diet, you may provide all nutrients to your body, and your body become very fit, and it is free from all diseases and deficiency diseases. Understand? Okay. See. So next coming concept is cooking food properly. ಕುಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಆ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಹೌ ಸರ್? ಸಿ, ಫುಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕುಕ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಜಸ್ಟ್ ಇನಫ್ ವಾಟರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನೇ ಹಾಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಸಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವಾಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಥ್ರೋನ್. ಹೆಚ್ಚಾದ ನೀರನ್ನು ಒಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬೇಕು. ಅವು ನೀರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನರಲ್ಸು, ವಿಟಮಿನ್ಸು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಥ್ರೋ ದಟ್ ಫುಡ್ ಇನಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. So food should be cooked in a just enough water. Okay.
So next this is that food should not be heated repeatedly. Food should not be heated repeatedly. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆನ ಕಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಆಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಹೀಟ್ ಫುಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸಿ, vegetables and fruits should not be washed after peeling their skins or cutting them because nutrients will be washed away. ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿತೀರಿ. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಫ್ರೂಟಿಂದ ಆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಟಮಿನ್ಸು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಮಿನರಲ್ಸು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ should not be washed after peeling their skins and cutting them because nutrients will not be washed away, will be washed away. ಸೊ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸುಲಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಕುಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಇಟ್. ಸೊ ಒಬೆಸಿಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ದರ್ ಒಬೆಸಿಟಿ. ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಏನ್ ಸರ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ, excessive intake of food. See, some people, they are continually eating, they are taking food continuously. Per day they take 4 to 5 times food. Understand? Normally all persons they take 3 times food, but some persons are there, they are taking food 5 to 6 times per day. So that they eat excessive amount, they take a excess amount of food to their body. So what it causes? Obesity. So excessive intake of that food causes obesity. Let's see what. Excessive intake of food containing fats and oils, especially fats and oils. Excessive intake of food made up of fats and oils lead to condition is called obesity. So excessive food and especially fat ಮತ್ತು oils, junk food ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Junk food, very more junk food. Junk food means the food containing even oil and fat. So if you take that excessive food amount, excess amount, so that causes a condition is called obesity. If a person is suffer from obesity, he becomes a very lazy. He becomes very lazy. Obesity ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಆಲಸ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಲೇಜಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. He become inactive ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. He always become a tired. ಅವ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಸ್ತಾದವ್ರ ಥರನೇ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಒಬೇಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಪೂರ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ಅವನಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. And he faces a heart disorders. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒಬೆಸಿಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒಬೆಸಿಟಿ, ಸೊ ಸೇ ನೋ ಟು ಜಂಕ್ ಫುಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ? ಸೇ ನೋ ಟು ಜಂಕ್ ಫುಡ್. ಜಂಕ್ ಫುಡನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಬೆಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೇಜಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೇಸಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೇ ನೋ ಟು ಜಂಕ್ ಫುಡ್. ಅವಾಯ್ಡ್. ಆ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ. Okay, let it. Then you can become a healthy. And one main important solution is there: do exercises. Proper exercises at early morning, so that avoids the obese condition of a person. ನೀವು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಾರೆ? ಯೋಗ ಮಾಡ್ರಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸ್ ಫುಡ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಏನು ಒಬೆಸಿಟಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. So very simple solution is there: doing exercise properly and at early morning daily, so that prevents the obesity. Okay, very simple solution is there. Let's come undernutrition. Next coming concept is there: undernutrition. What it is, sir? It is a condition that results due to the lower intake of food than the amount required by the body. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. So last one is the malnutrition. What it is? Malnutrition. Malnutrition means what, sir?
the imbalance of nutrients in the body. The imbalance in the nutrients in the body results in a condition called malnutrition. See, nutrients ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. So if you don't provide all these nutrients required amount to your body, that causes what? Malnutrition. ನ್ಯೂನ ಪೋಷಣೆ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನ್ಯೂನ ಪೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ. They cause some diseases. If we don't provide these all nutrients to your body, so the deficiency of that nutrients causes diseases. So what kind of disease they cause? Let us come and see the deficiency diseases. Deficiency diseases. If we don't provide all these nutrients in a required amount to your body, that causes some diseases. Which are those deficiency diseases? These are also called as nutritional disorders. These are also called nutritional disorders. Let us see first one, deficiency of proteins. Deficiency of proteins causes the disease kwashiorkor. The very important disease, remember, kwashiorkor. What it is? Kwashiorkor. This is the disease caused by the deficiency of proteins. The deficiency of proteins causes the disease called kwashiorkor. See, what are the symptoms of this disease? This disease is commonly seen in children below the 5 year. 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವು ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಾಶಿಯೋರ್ಕರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಸರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದರದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಏಜಸ್ ಆಫ್ 1 to 5 years. 1 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಶಿಯೋರ್ಕರ್. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಶೋ ಸ್ಟಂಟ್ ಗ್ರೋತ್, ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಥಿನ್ ಲೈಮ್, ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಬಹಳ ತೆಳ್ಳಗಿರ್ತವೆ, ಥಿನ್ ಲೈಮ್. ಸ್ಕೇಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್, ಸ್ಕಿನ್ ಬಹಳ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಡಿಶ್ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲಿ, ಹೇರ್ಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಂಪಾಗಿರ್ತವೆ, ಕೂದಲುಗಳು ಬಹಳ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ, ರೆಡಿಶ್ ಹೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿ ದಟ್. So that is disease caused by the kwashiorkor deficiency of proteins. It is commonly seen in the children from 1 year to 5 year children, that shows stunt growth and reddish hair and protruding belly and have thin limbs. Kai kaalalu bala tellagiruttave. So that is the main symptoms of this kwashiorkor diseases. Okay, let's come the deficiency of proteins and carbohydrates. Deficiency of proteins and carbohydrates causes the marasmus. This is a marasmus disease caused by the deficiency of both proteins and carbohydrates. Okay, so what is the symptoms? It generally affects the children below the age of 1 year. 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪುಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತವೆ. 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು marasmus, very important. What is marasmus disease? This disease is caused by the deficiency of proteins and carbohydrates. So it is commonly seen in the children below 1 year, and the child is suffering from marasmus become very thin. A marasmus disease irtakanta magu baala tellagirutte nodri, and has a dry and wrinkled skin. ಚರ್ಮ ಬಹಳ ಒಣಗಿದಿರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. sunken eyes ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಹಳ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. And ribs become very prominent. His ribs become very prominent. ಆ ಎದೆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಳೆಗಳು ಇದಾವೆ, ರಿಬ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮೂಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಎದೆ ಮೂಳೆಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. So picture is also given in your text. See that marasmus disease, the child is there. Okay, so this marasmus disease is caused by the deficiency of proteins and carbohydrates. Okay, let's come students, the deficiency disease caused by the vitamins and minerals. Vitamins and minerals. See the first, deficiency of vitamin A. Deficiency of vitamin A causes the night blindness. What it is? Night blindness. ಇರುಳು ಕುರುಡುತನ ಅಂತಾರೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇರುಳು ಕುರುಡುತನ. ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್? ಸೊ ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ ದ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್. ಬೆಳಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಸ್ತುಗಳೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ
deficiency of vitamin A. Then deficiency of vitamin D causes a beriberi disease. See, beriberi disease is caused by deficiency of vitamin B. Symptoms are there: weak muscles, loss of weight and appetite. ಸಿ ವೀಕ್ ಮಸಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ, ಟೈರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೇಟ್, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೇಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತೂಕ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಭಾಳ ವೇಟ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಟೈಟ್, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವೇನು ಫುಡ್ ತಗೋತೀರಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಪಟೈಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ caused by the deficiency of vitamin B. Then vitamin C is there. The deficiency of vitamin C causes the scurvy diseases. See, the main symptoms are there: bleeding gums and loose teeth. Gums, ನಿಮ್ಮ ದವಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ ದವಡೆಗಳಿಂದ. ಸ್ಕರ್ವಿ ಡಿಸೀಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇದು. ಹಲ್ಲುಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ, ಹಲ್ಲುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ದವಡೆಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ರೀ? ಸ್ಕರ್ವಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So this is caused by the vitamin C. Then vitamin D, what it causes? Rickets. The deficiency of vitamin D causes rickets diseases. Ricket disease ಬರುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇಂದ, ಕೊರತೆಯಿಂದ. ಯಾವುದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೋರ್ಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲುಗಳು ಡೊಂಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ, ಈ ಥರ ಕಾಲುಗಳು ಡೊಂಕ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಲುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ? ಬೋವ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬಾಗ್ತವೆ. ದೆನ್ ಬಾಯಿಂಡಿಂಗ್ ಬೋನ್ಸ್, ಮೂಳೆಗಳು ಬಾಯಿಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ peas and chest. So these are the main important symptoms of that rickets. ಮೂಳೆಗಳು ಬಾಗ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮೂಳೆಗಳು ಬಾಗಿದ್ರೆ ricket disease ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ deficiency of vitamin D. Then minerals diseases are there. Mineral, main important iron is there. Iron mineral deficiency ಆದರೆ it causes the disease what? Anemia disease. Anemia disease is caused by the deficiency of iron. So what are the symptoms, sir? Anemia, pale look, tiredness and loss of appetite. ಪೇಲ್ ಲುಕ್, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಸ್ತಾದವರು ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್, ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪಟೈಟ್, ಡೈಜೆಷನ್ ಪವರ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಐರನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, iodine is there. Iodine causes goiter disease. What? Goiter disease. See your textbook page number 20. The chart is given. Okay. See the textbook and see. Iodine, deficiency of iodine causes what? Goiter diseases. Main important symptom is there: enlargement of thyroid gland. Already I told in that case. Understand? Thyroid gland ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ಬಾಯುತ್ತೆ, ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ goiter disease caused by the deficiency of vitamin. Then come calcium is there. The deficiency of calcium causes decay of teeth and bones. ಹಲ್ಲುಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ, ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತವೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ. ದೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕಾಸಸ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕಾಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮಿನರಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್, ಬಾಡಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Dehydration means what? The less water gets lost from your body. ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನರಲ್. ಸೊ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕಾಸಸ್ ಅ ಟೂತ್ ಡಿಕೆ, ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತವೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಬೋನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಟ್, ಬೋನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ? ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿ ನೌ ಯುವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ components of food. So I hope you clearly understood this concept what I explained in this class. Understand? Balanced diet, food to be cooked properly, and obesity, undernutrition, malnutrition and deficiency diseases. Okay, the deficiency of protein causes kwashiorkor, deficiency of proteins and carbohydrates causes marasmus, deficiency of vitamin C, vitamin E causes night blindness, B causes beriberi, C causes scurvy,
D cause rickets, iron anemia, iodine goiter, calcium decay of teeth and bones. Okay. So this is your chapter. Now it is completed. We will meet you in the next class with the next chapter. I hope clearly understood this lesson. Okay. Thank you for watching this class.